Over the last dozen years, PowerPoint has definitely become the main choice of learners, students, and workers in making their presentations. PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. PowerPoint is included in standard Microsoft Office suite along with Microsoft Word and Microsoft Excel. PowerPoint was created by Robert Gaskins and Dennis Austin when they worked for a software company called Forethought Incorporation before finally being bought by Microsoft. Although developed by Microsoft, PowerPoint is not only limited to the Windows operating system. Quoting from Computer Hope, PowerPoint is usually used to make business presentation, but it can also be used for educational or informal purpose. Presentation consists of slides that may contain text, images, and other media such as audio clips and movies. Sound effect and animated transition can also be included to make the presentation more attractive. Most of the PowerPoint presentations are made from templates, which include a color or background picture, standard fonts, and a choice of several slide layouts. You can download it from Google. There are a lot of PowerPoint templates. You can download it for free. Nowadays, the PowerPoint is not just for computer, but smartphone also can use it or open it. Although it's not as good as when we open it by computer, this application is work offline, so you don't have to connect with internet to use it. I'm going to apply PowerPoint as a media to teach about descriptive text. Step is, first search any source regarding descriptive text, and then you can put any important idea in the slide. Remember, just the important point. Don't type a whole explanation in a slide. Then you can give any transition or animation to make it more attractive. Or maybe you want to insert a media such as pictures, audio clips, or short videos in your presentation slide. And the last, you can save your work and then open it later or share it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Fine. We are fine. And you? I'm fine too, alhamdulillah. Thank you. Okay, today our class is not gonna long as usual, but because still in PPKM ya. Jadi kita hari ini kelasnya tidak lama-lama, sebentar saja karena kita masih PPKM. Oke, sebentar saya share. Tolong dicek ya di grup WA. Saya share itu ada materi di situ. Tolong dibuka. Sudah download semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Bisa dibuka? Bisa. Silahkan dibuka. Oke, sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Nggak ada, masuk semua ya? Iya. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke, materi hari ini adalah descriptive text. Ada sudah tahu atau mempelajari descriptive text sebelumnya? Belum? Belum. Atau sudah pernah dengar ya? Iya. Oke, dibuka ke slide kedua. What is descriptive text? Itu ada pengertiannya. According to Macmillan Dictionary, describe means to give detail about what someone or something is like. Describe means to provide
detail about what someone or something look like. Jadi kemudian itu di paragraf keduanya, so descriptive text mean one type of English text which contains a detailed description or picture of an object. Jadi apa tadi? Descriptive text itu menceritakan tentang sesuatu atau seseorang secara penampilan atau terlihatnya seperti bagaimana. Usually the object described can be inanimate object. Jadi yang tidak bisa dianimasikan secara langsung seperti place as well as human and other living thing. Jadi bisa place, tempat, kemudian seseorang, dan juga makhluk hidup lain seperti peliharaan misalnya. An example of descriptive text could be a text that tells a tourist place or about our pets. Nah, sebuah descriptive text bisa jadi sebuah tujuan wisata atau pets. Tourist pets. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan, betul. Lanjut ke slide berikutnya. Gambar apa? Kan gelang. Gelang. Dibaca tulisannya ada apa? How does the Bracelet look. bracelet look? Bracelet itu gelang. Kalau kalung itu necklace. Necklace tulisannya. How does the bracelet look? First, it is beautiful. Second, it looks shiny. And the third, it looks expensive. Yang pertama apa artinya? Cantik. Cantik. Kedua, Berkilau. nah, ketiga, Shiny. Expensive. mahal. Mahal. Kemudian di slide selanjutnya ada animasi joget-joget. Characteristic of descriptive text, ya, ciri-ciri descriptive text. Yang pertama, using simple present tense, menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang menceritakan waktu yang sekarang. Kemudian using lots of adjective. Masih ingat apa adjective? Kata Sifat. Seperti tadi yang di sebelumnya, beautiful, shiny, expensive, kata sifat. Kemudian yang terakhir, using relating verb, kata kerja penghubung. Selanjutnya di slide selanjutnya ada generic structure dari descriptive text. Pertama, identification. Located in the first paragraph, the purpose is to identify an object that you want to describe. Jadi identification ya mengidentifikasi ya, memberi gambaran secara umum tentang objek atau sesuatu yang akan dideskripsikan. And the next, description. The section located in the second paragraph and so on contain the properties that exist in an object. Jadi ini di paragraf kalau identification tadi full penuh ya di paragraf yang pertama, kemudian paragraf kedua dan selanjutnya itu description. Contains the properties that exist in an object. Jadi istilahnya segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah objek. Di situ ada contohnya ya. Descriptive text, my new backpack. Di paragraf pertama itu ada identification. Kemudian paragraf kedua description. Nanti dibaca aja ya. Oke, lanjut. Itu nanti ada video. Nanti coba bisa di play nanti. Ada 3 video ya. 3 video itu tiap videonya menjelaskan tentang contoh descriptive text. Yang pertama, mendeskripsikan mengenai tempat. Kemudian ada mengenai orang, dan yang terakhir mengenai hal atau sesuatu. Di slide terakhir itu ada conclusion. Descriptive text consists of the topic and the detailed information to describe
ya, information to describe people. Jadi informasi yang bisa mendeskripsikan orang. Nama, job apa? Pekerjaan. Pekerjaan, age, Umur. umur, personality, Pribadian. kepribadian, physical appearance, Pengalaman. penampilan, Fisik. fisik, behavior, tingkah Laku. laku. Kemudian itu yang nomor 3, information to describe things, informasi untuk mendeskripsikan benda, color, Warna. size, Ukuran. part of things, bagian dari benda tersebut. Information to describe pets, ada name, kind of animal, body parts of animal, quality or character, dan behavior. Nah, tujuan dari descriptive text adalah we describe people, animal, or thing to introduce, ya, untuk memperkenalkan, mengidentifikasi atau mengekspresikan baik atau buruknya benda tersebut pada orang lain. Nah, itu tadi materinya. Tugasnya nanti saya share di Google Classroom aja ya. Iya. Bisa dicek. Nanti misalkan ada temannya nggak paham, bisa tanya di grup. Grupnya selalu terbuka 24 jam. And don't forget to submit before the due date. Jadi tolong mengumpulkannya jangan sampai terlambat. Di situ nanti ada batasnya ya. Iya. Nanti kalau bisa diskusi, kalau ada yang kurang paham bisa ditulis di grup. Oke, sudah. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah, ya, sudah pintar Pak Isan. Oke, sudah. Terima kasih. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attendance today and see you in the Google Classroom. I'll wait for your task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is very large. It has a small closet.